ওয়েলকাম সবাইকে। আজকে প্রবলেম সলভ করবো 1008 স্যালারি। আমরা প্রথমে প্রবলেমটা ভালোভাবে করে নিই। রাইট এ প্রোগ্রাম that reads an employee number is worked hour। বলছে একটা প্রোগ্রাম করতে হবে যেটা একটা এমপ্লয়ির সে কত ঘন্টা কাজ করেছে, ওয়ার্ক আওয়ার নাম্বার ইন এ মান্থ, এক মাসে, and the amount he received per hour, এবং যে অ্যামাউন্টটা রিসিভ করে প্রতি ঘন্টায়, the employee number and salary, এবং এমপ্লয়ি নাম্বার এবং স্যালারিটা প্রিন্ট করতে হবে। তার দেখিনি বলছে রিসিভ এট দ্য এন্ড অফ দ্য মান্থ উইথ 2 ডেসিমাল প্লেসেস, এবং স্যালারির যে মানটা সেটা দশমিকের পর 2 ঘর নিতে হবে। তারপর ইনপুট নিতে হবে, the input file contain 2 integer number and 1 value of floating point। একটা ইন্টিজার এবং একটা ফ্লোটের ইনপুট নিতে হবে। তারপর work hour amount and amount the employee received per work hour, যে প্রতি ঘন্টায় কত কাজ করে সেটা স্যালারি শিট বের করতে হবে। আমরা পাইচার্মে চলে যাই। আমরা প্রথমে দুইটা ইনপুট নিই। প্রথমে এমপ্লয়ি নাম্বারটাকে আমরা এন নামক ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রাখি। তারপর আমরা টোটাল ঘন্টা, মানে টোটাল এক মাসে যে পরিমাণ কাজ করে এই ঘন্টাটা আমরা টোটাল ঘন্টাকে, এক মাসের টোটাল ঘন্টাকে এইচ নামক একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রাখি। টোটাল ঘন্টাটা ইন্টিজার টাইপের নিলে হবে। এরপর আমাদের নিতে হবে এই মানটা। এই মানটা হচ্ছে মানে এক ঘন্টার জন্য কি পরিমাণ অ্যামাউন্ট, এক ঘন্টার জন্য কি পরিমাণ ডলার দেয় সেটার অ্যামাউন্ট, ডলার ইউএসএ দিতে হবে। আমরা এটা ফ্লোটিং পয়েন্টে নিয়ে নিই। অ্যামাউন্টটাকে আমরা এ নামক একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রাখি। এখন আমরা যেটা ক্যালকুলেশন করব, এই স্যালারির মানটাকে একটা এস নামক একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ইনিশিয়ালাইজ করে দিই। তাহলে আমাদের করতে হবে এক মাসে যত ঘন্টা কাজ করে এই ঘন্টাটাকে প্রতি ঘন্টার যে অ্যামাউন্ট সেটা দিয়ে গুণ করলে আমাদের স্যালারিটা পাওয়া যাবে। এইচ ইনটু এ নামক ভ্যারিয়েবল। এবার আমরা প্রিন্ট করে দেব। প্রথমে প্রিন্ট করতে হবে the number and employee salary। প্রথমে এমপ্লয়ির given example প্রথমে এমপ্লয়ি নাম্বার এবং স্যালারিটা প্রিন্ট করতে হবে। প্রথমে এমপ্লয়ি নাম্বারটা প্রিন্ট করে দিই। এবার আমরা স্যালারিটা প্রিন্ট করে দেবো।
এবার দশমিকের পর 2 ঘর নিতে হবে, তাই 0.2 দিয়ে দিই প্লট টাইপে বা পার্সেন্টেজ দিয়ে এস, যেটা আমাদের অ্যাসাইন করেছিলাম। এবার আমরা আমাদের প্রোগ্রাম লিখে শেষ। আমরা রান করে দিই। প্রথমে 25 number equal 25 এবং salary is এভাবে আমরা পরের ভ্যারিয়েবল পরের ভ্যালুগুলো চেক করে নিতে পারি। এবার আমরা কোডটা কপি করে পেস্ট করে দেব। আমাদের কোডটা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে। আজকের ভিডিও এতটুকুই, পরের ভিডিও দেখার জন্য আমাদের